Hello my guys, yangwa ikaze ugiye kubana kuri n'umuyoro wamenya studio, ngwa ikaze nawe wakoze subscribe, nawe mushyashya ngwa ikaze. Rero nta kindi rero umunsi tugiye kuba twakwiga, tugiye kurebera hamwe uburyo twagira like nyinshi kuri Facebook, tugiye kureba twarebye setting twafungura ubutaha. Uyu munsi rero tugiye kuba twarebera hamwe ibyo wakora mbere nyuma yo gufungura ziriya setting ukaba wabona recommendation ya Facebook yawe. Nta kindi kintu rero kwibutsa gukora subscribe, like, comment kuri ino video ngwa ikaze. Reka rero dutangirira hano. Urayifungura Facebook yawe, numara kuyifungura uraza ugere hano, aba bantu ubona hano, urabona hano ufite abantu, nurangiza ujye ubaha icyo twita like, urajya utanga like. Ako kantu ndaza kubabwira utuntu tubiri uraza kuba wakoresha. Urabona nka hano uyu muntu aba amaze igihe gitoya ashyizeho ifoto ariko agize ziriya like. Icyo tuba tugiye gushaka ni ugushaka abantu bari active. Tugiye kureba abantu bari active aribo noneho bazajya bakora iki, bazajya bakora like. Tuza dukande like kugira ngo tuzabone recommendation yacu. Ubwo tugiye kubaka account. Kubaka rero account ni ibingibi, ugakora like kuri post bapostinze vuba. Ubwo rero nibwo ubona recommendation ya Facebook yawe kuri post uba wakoze. Urakomeza ubikore. Iyi ni agace kamwe kagaragaza uburyo wabonamo like nyinshi, ku buryo nyine ubonamo recommendation. Nta kindi, urakomeza ukabikora ugatanga like, then warangiza ubwo rero kugira ngo ubone izindi foto uraza ugakanda hariya nkweretse, then ugakomeza ukazitanga. Ndaje nkwereke n'akandi kazatuma ubona recommendation ukaba waboostingwa ukabona like nyinshi. Uzakora aka kantu, urabaza wafunguye ziriya setting. Rero nawe niba utarabonye uburyo wafungura ziriya setting, ndafata link yishyire muri description, uraza kuba wayisangamo umenye n'ukuntu bafungura ziriya setting kugira ngo na application nababwiye nayo izasohoke twita tuyikoresha byihuse. Ubwo rero urakomeza ubikore ukande like nkuko nabikweretse. Like icyo nkwibutsa ko wibuka ko ari uburyo bwo kugira ngo ube active kuri Facebook, then nawe baba aba bantu uburyo ukoze like, aba bantu baba bamukorera like, nawe iyo bagiye kuri Facebook babasha kuba babona ifoto yawe byihuse. Kandi ukaba ufite n'amasaha ugomba gupostingiraho. Amasaha ameze gupostingiraho ni uguhera mu masaa 2 za nimugoroba, saa 4 za nimugoroba kugeza saa 3, nizo saa nziza zo kuba wapostinga kuri Facebook. Aka kantu nako uze kukazirikana, nizo saa nziza zo kuba postinga neza kuri Facebook ukaba wagira like nyinshi. Ndakeka aka kantu uramanza ukanda kuri like, then urangiza uzufungure hano. Iyi ni uburyo bwa kabiri. Nuza rero ugasanga bimeze gutya, urabona ko hano nta kintu kiriho. Rero ubwo murambwira nimusanga namwe nta kintu kiriho, ubutanze abakorera uburyo muzamusanga ari ikintu mukaba mwabasha gukora ino step ya kabiri nari nkizemo amaje kureba. Okay, ubwo rero icyo uzagikora like nicyo kintu cya mbere, then ukagira isaha zo gupostinga, ukagira n'icyo gukora ziriya ad nkweretse uburyo uzajya uzikoramo byoroshye nyine. Rero ikibashije kuba utasobanukiwe zaba twagisubiramo ubutaha, uze kwandika muri comment tubwire icyo utasobanukiwe. Rero nkwibutsa gukora subscribe. Turi kumwe mu zindi video zikurikira. Ciao ciao.